Ladies and gentlemen, I would request you all to pay attention. We are reaching towards the most anticipated moment of the day. Is the whole crowd here? People who are outside? I would like to call upon each one of them. And meanwhile, I request all the 4 directors on the dais, please. Mr. Maran, Mr. Ratna, Mr. George and Silva on the dais, please. All the 4 directors. We are reaching towards the anticipated moment of the day, the Kaar Pillar Award. And before which, there is a small note. I understand there is one more service award, which was overlooked by the HR team. Rajagopal has completed 5 years within 4 days of completion of last year's Kaar Day, and that was overlooked. And he is really eager to take a snap with all the 4 directors. That matters a lot for him. So can you all do the honors, all the 4 directors? Please for that. Raj, please come over the dais. One big round of applause for Raj, please. That was missed out earlier. Thank you all. Thank you, Raj. Can I have people outside, inside the hall? I could see a few seats are vacant. Sure? Okay. And now we have reached the moment of the day. And this is actually the highlight of the event. The last but the most prestigious award, the Kaar Pillar Award, will be announced shortly. Before moving to the winners, before moving towards who would be the winners, this particular award is the ultimate and is definitely the prestigious award. Out of 500 or 450 odd employees, it's just 3 people who are basically qualified for this award. And so far, all these years, we have 14 pillars. It's not that easy to crack this award. People who have really performed super exceptionally, super outstandingly, and as the name says, who have really been pillar for the organization as on today, for this stage, for Kaar to reach this stage, they deserve this award as such. And before we witness, I would request you all, because these award recipients, they definitely deserve a standing ovation. Can I have every one of you to raise yourself from your seats, please? And a big round of applause as well, even before announcing them. This year, that is even more an added highlight. This award, along with the certificate and the silver medal, it carries a prize money of 25,000 INR for the first time. The bar has been increased. So that states how important this award is, and we are growing and growing and growing exponentially. Can I have the directors now for doing the honors? Or after the video? Okay. I need a very louder BGM. A very, very louder BGM. Along with the videos. Video, please. Sir, BGM konja heaviya. Konja heaviya, louder. More louder.
It's none other than Karthik Manohar. And can I have a big round of applause, please? A definitely deserving pillar of Kaar. A big round of applause. Don't stop the BGM. Directors on the stage. பிரம்மாண்டத்திலும் பிரம்மாண்டமா இருக்குது. Louder and louder. The applause is not energetic. Come on, this award deserves a very big round of applause. I'm sure there are many waiting to talk about Karthik. ஓகே, கார்த்திக் பற்றி பேசினா அவர் வந்து நிறையா சொல்லலாம். அவர் கத்தாரில் இருக்கும்போது சொல்லுவார், எனக்கு யாராச்சும் ஒருத்தர் ஃபோன் ஆச்சு பண்ணுங்க அப்படின்பார். ஏன்னா அவர் தனியாக ஒரு ரூம்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு கார்டெக் அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்டேஷன் போட்டது அவர் தான். கத்தாரில் அவர் தான் அட்மின், அவர் தான் டெலிவரி மேனேஜர், அவர் தான் சேல்ஸ், எல்லாமே அவர் தான் பார்த்துக்குவார். ஸோ நைஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மீ. கங்க்ராட்ஸ் கார்த்திக். Thanks, Mahesh. And let's hear from directors about Karthik. கார்த்தியோட ஒரு பெரிய வரலாறே இருக்கு. He was, when he joined the company, he was about to be fired at least twice in Kaar. அந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் then he made a comeback. Qatar, I and Karthik landed in Qatar in one of the SIP forums. Typically we go to an event to start with, and that's where we got our first order through Manna in Moa Salat. He has done lots of things, always there, go-to man, understands the organization. எங்க 4 பேருக்கு இந்த கம்பெனில என்ன தெரியுமோ, he knows almost 98% of whatever we know. Except for the age factor, he probably knows everything that happens in the organization in terms of the strategy part, where the organization is going, what to do. And he was desperate to leave the company at various points in time, and he always made a comeback, and then there's no looking back. He was one young talent who was fast-tracked in terms of moving to the management team. And he's kept his promise and ready to take up any kind of work, works with all the departments, amazing work ethic, and a good person. Proud to know you, Karthik. Thank you very much. Karthi, I don't know if you remember, very initial days of Qatar. அப்போ வந்து I think Moasalat was the only customer நினைக்கிறேன். We were really hunting for more. I was there with you on the field,
அன்றைக்கி ஒரு நாள் சாயங்காலம் வந்து ஐ திங்க் யூ ரிமெம்பர் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில, உங்கள் ஒரு வீட்டில் தங்கியிருந்தீங்க மேலே. இட் வாஸ் ஸோ ஹாட். ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் யூ ஆர் ஸ்டேயிங் இன் தட் பிளேஸ். ஒரு மாதிரி ஆஸ்பெஸ்டோஸ் மாதிரி ஒரு இடம் ஒன்று. அண்ட் இட் வாஸ் லைக் 52 degrees outside. The water was just boiling. I mean, the conditions in which you were staying at that point, you are somebody who went that real extra mile to get things done. எனக்கு சமைச்சு போட்டீங்க, ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? So you made some food for me. So that really goes a long way. I mean, I saw a very different person at that time. And from where you are, how you started here, you went to Qatar, got up everything as a single man person there, one man army, started running up with things, got up that market which is very crucial for us as a company today, Qatar. It's doing very well. And apart from that, of course, you came back, did strategy. Like what Ratna said, you practically know almost 98% of what goes through the four of us. So that's where you are. You've matured, you've graduated so much as a person today. So hats off to you. Great new challenge awaits you now. You have to go to a very different, very cold place now, exactly opposite. So get ready for it. Thanks a lot, man. Thanks a lot. Thank you, Josh. கார்த்திக், நம்ம ரெண்டு பேரும் பிரேமாக தான் இருக்கோம். எனக்கு என்ன கார்த்திக்கிட்ட பிடிச்சதுன்னா, நெவர் கிவ் அப் ஆட்டிடியூட். அதாவது எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் டஃப் சுச்சுவேஷன்ஸில் போட்டாலும் யூ கம் பேக் வெரி ஸ்ட்ராங். ப்ளஸ் இந்த லாஸ்ட் 3 yearsல meteoric ரைஸ் இன் யுவர் கெரியர், கமிட்மெண்ட், ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் ஒர்க். அது எப்போ நடந்ததுன்னா, கத்தாரில் தனியாக போய் நின்று சாதிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து யூ அண்டர்ஸ்டுட் யுவர் பொட்டென்ஷியல். அதுக்கப்புறம் நோ டேர்னிங் பேக் இன் யுவர் கெரியர். ஐ திங்க் இப்போ நார்டிக்ஸ் போகிறீங்க, ஃபாதர் ஆஃப் யூரோப் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றேன். சரிங்களா? ஸோ ஆமாம், மெனி ஃபாதர்ஸ். ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் கார்த்திக். தேங்க்யூ. I'm really super excited, Karthik, to see you on this stage, to having this, becoming the pillar of our organization. And I had the privilege to, identify the talent in you to bring into the organization. I take that privilege. Yeah. And second thing, after, trying to do something, sitting from India, trying to explore the European market, sitting from a Karaikudi restaurant, மேலே இருக்கிற ஆஃபீஸ்லேருந்து யூரோப்லேருந்து பிஸ்னஸ் கொண்டு வரதெல்லாம் ட்ரை பண்ணதெல்லாம் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு when you landed up in Qatar, I think you faced a lot of rough roads, which George explained, summarized very beautifully. But again, நான் சவுதியில் இருக்கிறப்ப you used to call me late in the night, and I've been always, என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. I was not able to help you. But again, at least I've been a shoulder to hear your problems. நிறைய புலம்பல்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். I think, those are the memories always will be etched in our mind. Long way to go, Karthik. From there on, you have done a lot of things for the organization. You have been a real pathfinder. And I think you'll be a super success in the Nordics region as well. Looking forward, Karthik. Thanks. Karthik, I got to know him when he gave me a handover of marketing. Whatever little I know, he's very methodical. The way I got a handover from him, methodical, level-headed guy. The way he thinks, I think the shoulder is, the head over your shoulder, amazing. And the way he has the wealth of knowledge, you can go to him for anything. So I think I really admire the way you handled, and I'm sure you will rock in Europe. As I said, we have father of Gulf, now we need father of Europe. All the way. Karthik, I'd like to add a few words to that. Well, I've known Karthik and I have had very informal interactions, and a very brief stint in Qatar when you were there, when I came and did a few presentations. From all this interaction, there's one thing that's very, very clear to me. On a personal level, I think you're a wonderful person and a very genuine human being who's very, very down to earth. And you keep your foot firmly on the ground, no matter how high you go. That's, I think, your key to success, and hope you continue that way, and wish you a lot more successful years in the future. Karthik, my close friend, 5 years achi Karthik therjinige. I'm really happy for you, Karthik. Kaar pillar, real meaning. You are a real pillar of Kaar.
அவன் கடந்து வந்த பாதைகள், த பாத் தட் ஹி ஹஸ் கம் அக்ராஸ், ஒரு குட்டி படமே எடுக்கலாம். சிவாஜியோட, ரஜினியோட சிவாஜி படம் மாதிரி டக்குன்னு வந்துட்டு அப்புறம் ஒரு சின்ன ட்ராப், அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பேக் வாஸ் சூப்பர், ரியலி சூப்பர் கார்த்திக். ஸோ ஐ ரியலி அட்மயர் யூ and I wish you give more growth and more contribution to the Kaar's growth in the future. All the best, Karthik. Karthik, Karthik and I almost started our careers in Kaar at the same time. So I think I joined 3 months before he joined, and we started our careers with Santosh heading the business development team. So I know him from almost this day one in Kaar. And சந்தோஷ் கிட்ட புலம்புன மாதிரியும் நிறைய புலம்பல்கள் நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் when he was in Qatar. So almost every day we talk. He will be very open on what's happening. But in the last 2 years, I was just amazed with the leadership quality which you have shown, and I think that's even I'm learning from you in that, to be frank. So excellent, Karthik, and you are a nice friend, and the way you call me like Machi, Kalagita Machi. Yeah, I have a point. Sorry. Karthik, when we wanted to go for a private equity, we want to prepare information memorandum. When we approach Maran always obsession to the standard, highest standard. We have been working lot of time, number of times, number of rounds. He was so committed. He came up with a lot of new ideas, and finally we gave it to the investment banker. The output is when they received the informations, and they said this is one of the best information document they received. Because in fact, I asked about it, how do you say it's the best? With respect to the content and with respect to the quality of content, the information's flow, they did not have any courier clarifications at all with the informations. And they said, in fact, Maran used to say, our information memorandum is better than the information memorandum which they have prepared. But hats off, Karthik. Good work. Karthik, congratulations. வாழ்த்துக்கள். Now, first Qatar delivery எடுக்கும்போது I came there. And he was under tremendous stress. He has to look after the Mawasalat, and every day it is in a kind of an escalation there. And வந்த எனக்கும் புலம்பல் நிறைய கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. I told him that I'll take care of the delivery, you take care of the sales. So then he got relieved. I don't need to go to Mawasalat, and you take care of it. And from there, I think you concentrated on the sales, and you went to the heights. And congratulations again. All the very best for the new assignment in Europe. As everybody says that you have to be the father of Europe. Okay. Thank you, Srini. Karthik, he is a very good friend of mine. அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கத்தாரில் லேண்ட் ஆனார். I am the second person who landed in Qatar for Mawasalat project. அவர் எல்லாத்துக்கும் கால் பண்ணி புலம்புவார். அவர் என்கிட்ட நேரடியாக வந்து 2 பேரும் சேர்ந்து புலம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் Mawasalat பற்றி இருக்கும்போது. So he worked hard to get apart from the Mawasalat, he worked hard to get the other orders, and after that, I don't know what was happened. Immediately he shifted to Chennai, and he is a wonderful person, more than that. Thank you very much. Thank you. Anyone there? See, the most important trait, what is looked for in a pillar, is the ability for an individual to act like a leader without being given the designation of a leader. That's one of the true qualities of you, Karthi. You never have to be asked to do something. You're always there to take a responsibility and delegate. I haven't seen anyone in this organization who goes and supports every other department. I think all the departments can stand testimony to this. When HR had a problem in the hiring, Ansley or Siga can tell you, you immediately jumped, you had a weekend to support them, and you made it happen.
when IM was in the making, I know how you supported the finance team in terms of getting the quality output. Also, the marketing department, also the sales guys. He is almost like a neural network in the organization. There is not one place where he doesn't have his tentacles or neurons. That's the way he picks up information. That's the way you connect. That's the way you completely stay in connect with the entire organization. That is something always that has always amazed me. When I really think back, I was not even having half the maturity what you have today for your age, Karthi. I really am amazed by all that trait that you carry. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க புள்ளி வச்சா கோடு போடணும்னு. நான் புள்ளின்னு மனசுல நினைச்சாலே நீங்க கோடு போட்டு கோலம் போட்டு முடிச்சு கொண்டு வந்துருவீங்க. That's the kind of uncanny capability that you have for execution. You're a truly high potential person. It's great to work with you, Karthi. You have an amazing attitude. We really look forward to seeing you much, 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 much greater heights. Wish you all the very best for your Nordics journey. Thank you, Marion. Anyone there? Okay, we have one more surprise for you, Karthik. Can we have a countdown from 5? 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have a clipping. ஹாய் ஆல், நான் கவிதா. கார்த்திகோட சிஸ்டர்னு சொல்றதுல ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. கார் டெக்னாலஜிஸ் அண்ணாக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்கறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஹி டிசர்வ்ஸ் டு கெட் தட். இதுக்கு பின்னாடி நிறைய சாக்ரிஃபைஸ், ஹார்ட் ஒர்க், டெடிகேஷன் எல்லாம் இருக்குது. அண்ணா எப்படி ஆரம்பிச்சார் அவரோட கரியர்னு எனக்கு தெரியும். அவரோட எம்டிஏக்காக அவர் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூல ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. பட் ஸ்டில் இன்னைக்கு அவர் இந்த பொசிஷன் நிற்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க் கார் டெக்னாலஜிஸ். அவரோட பொட்டென்ஷியல் மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சு அப்ராடுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ணா, கீப் ராக்கிங். யூ டிசர்வ் டு கெட் மோர் அவார்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் a lot for the opportunity and hearty wishes from his niece Janvi too. Thanks all. This is not the end. We will have one more countdown, okay? 5, 4, 3, 2, 1, 0. What's happening? Nothing there? Maybe from behind the screen? We'll have behind the screen. May we have all the directors on the stage, please? BGM louder. Wow, what a sensational moment. Karthi, I know you really have few words to talk. Please. It's time for you. Can you give a hand, man? It's on. It's on. Hello. I'm not prepared for this. I was doing the anchoring a little bit for the last 2 days, but I'm not prepared for this. But one thing which came to my mind when I got it announced was it was a tough competition. Competing with 500 people, and already 14 people got selected. Every year, as like every normal employee of any organization, I was like waiting for this award. And today I have this award. Probably I have 10 minutes of time. I don't want to rush.
I want to be no, a bit slow. absolutely you have time. Don't worry. Before I thank anybody, I just wanted to share the story of how I joined Kaar. That becomes very important for the people who newly joined or the people who are going to join this company. So I was in TCS earlier. That was my first company. It was almost 2.5 years in TCS. And because of some lack of opportunity in TCS, being a larger company, I'm being just a fresher in one part of the team and one corner of the office. I always felt I have much more potential to prove. And if I get stuck in a bigger organization, probably I'm not get a better opportunity to prove myself. So I just got a thought saying that let me think about a job change. And when I get my second job or next job, I wanted to join a startup. I mean, where even if I do a small thing, I could get recognized. I can play on my potentials. So that is how I started updating my resume. I was just 2.5 years, and 2.5 years of experience when I updated my resume first time. And even today, I've not updated my resume after joining Kaar. So I just updated. I got a call from a lady called Manon Mani. I remember her name. She was earlier part of recruitment team. One fine Sunday afternoon, she called me and said, I'm calling from Kaar company. I said, I'm an IT professional. I don't work for a manufacturing company. I said, no, sir, we are from Kaar company. Again, I repeated the same thing. I disconnected her call twice. Same day, around 4 o'clock, she called me. Said, sir, don't cut the call. We are calling from Kaar Technologies. We are an IT company. Then I continued the call. She followed up and said, can you attend an interview? So it took 1 week for me, and she pushed me hard. That time I didn't even have a two-wheeler, so I had to get a bus from Velachery, travel to Karikudi restaurant. I came at 3 o'clock. And my first interviewer was Santosh. So he had got stuck in some meeting and he came back only at 5 o'clock. So I had to wait 3 to 5. So the entire ladies in that office premises were talking to me for 2 hours. I was happy. Then at 5 o'clock, Santosh came up and said, Santosh, hi, I'm Karthik. Oh, let's talk. So you will not believe me. So he just decided that he's going to recruit me in first 20, 30 minutes. But he still went on to converse with me for more than 3 hours. I still remember that day. So he said, okay, you're selected, let's start the business. So let me make it really fast. So started my career as a pre-sales executive in Kaar Technologies. The prime task was to support Param because he was handling a kind of huge task, a huge load from Saudi because he was the only potential pre-sales guy along with Srini Anna. So they were not able to handle the load, so they wanted one more hand. So that is how I joined this organization. And slowly, when we started thinking, okay, let's think about other regions. So Santosh threw me an idea that why don't you start cold calling? So I started cold calling. So again, that's the way I transformed my career from different roles. But before I get into that, I would name Kaar Technologies in a different way. I always think that the name Kaar Technologies would not suit me. Rather, I would call Kaar as Kaar Institute. Because I see Ratna, George, Selva, Maran as professors, like various subjects. To be very precise, Maran more on principles and integrity. He's a professor for that. Ratna, he taught me about how to handle people, more of that kind of subject. Selva, when I started doing my cold callings, when I wanted to purchase a database for Nordics, and that company was called ERP Leads based in Singapore. So I had to ask Selva to pay that on his credit card. So he called me, Karthi, innappa vaangillamma? Teruma, terada? Panniya, pannamatya? Just for the 3,500 Singapore dollars. It's not that it's a huge money for him, but still, he wanted to see that his money spent in a good way. Said, Selva, pannila Selva, pesla. Immediately 30 minutes he paid, I got my database delivered. So that's the kind of lesson I learned. You need to see everything what you do is profitable. Then comes George. Again, I started interacting with George when the days of product development. I remember a couple of demos you planned for a company in somewhere in Sipcot, Sriperambuttur. So me and Andrew were working on presentations. So George is pretty hard. I mean, sometimes people misunderstand him, but he's pretty hard because he wants the right deliverable. So he came to me and said, I need a PPT. Why don't you prepare a PPT to present it to the customer? And then he came back and said, this is like bad, worst PPT I've ever seen. The more he said, the more challenge it was for me. So I convinced him. So the final presentation, he came back and said, boss, this is an excellent PPT. The client was very happy. So he taught me the perfection. So how would we do it? Similarly, if all the people, if you look around, you'll see similar characters in this organization where they'll become a role model for you. I would like to name few, starting from Sriniyana, Param, Vaidehi, Mahesh, a lot of other people. So
I would always sort of started thinking, rather thinking about a big role model outside or a role model abroad, why don't you look around and see, okay, you have another role model next to you. If you get into their lives, if you get into the details of what they have crossed, or what they have come across, you'll literally get inspired and travel across. So that's the way I also learned. I've seen people like Mukesh Anna, Saravan, right from the earlier days where he used to stress a lot, come up with more workloads and handle it in an excellent way. So that all motivated me. Then Ratna, he has backed me right from day one. So whenever I had problems, I used to interact with him. He's never been like a boss to me. It's always been like a friend. And this is a culture where we followed in Kaar Technologies. We never treated anybody into boss or employee attitude. It always been a open forum for everybody, flat scenario where everybody could discuss anything and everything. So it's been an amazing journey for me. Started as pre-sales consultant and today strategy head, and tomorrow Nordic sales manager. I'm very happy to be part of the system. And I think anybody who joins Kaar will definitely get molded in an excellent way. And the career is assured in Kaar Technologies. Thanks a lot. Bala, can I have a few words from your end? என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. First of all, I thank Kaar Technologies for giving us such a memorable moment in our life. And there is no gain without pain. And Karthik deserves this award only because of his hard work and dedication. More about hard work and dedication, he's very passionate about his work. And this is one of his best milestone also, I can say. And I feel really lucky to be his better half. And he balances his both personal and professional life very well. When I was working, when tough situations comes into my work, I took Karthik as a role model. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் கார்த்திக் இருந்தால் எப்படி இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சி நான் அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு அவரோட ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் த வே இஸ் டூயிங் த ஒர்க் I like so much. And once again, I thank Kaar Technologies for giving us such a memorable moment. நான் இந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் என் லைஃப்பில் வரும் நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. Thanks for everyone. Do you want to talk? No. For Papa. Some words for Papa. Congratulations. No, you coming. Can we hear from you? Ma, unga kitte irundhu. ஒரு ரெண்டு வார்த்தை நீங்க பரவாயில்லை ரெண்டே வார்த்தை நீங்க பேசு. முதல்ல உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல விரும்பப்படுறேன். ஏன்னா என் பண்ணி திறமை இருந்தது, நல்ல திறமையோடு இருந்தான். அதை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு கார் டெக்னாலஜி ஒரு படியாக இருந்தது. ரொம்ப அவங்க சில பேருக்கு திறமை இருக்கும், அது எத்தனை வர எந்த கம்பெனியும் முன் வராது. ஆனால் இந்த கம்பெனியில் அவனை திறமையை வந்து வெளிக்கண்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவ்வளோ நன்றி. Thank you, Pa. Thank you, ma'am. Shiva, you want to add anything more? Maybe a snap with all the directors and the family? Yep. Right. Can we have all the directors? No. Later on? Later. Okay, fine. Thanks. It's a great moment. Thank you. Thanks, Ma. Thanks, Pa. And it is not an easy way. And I just want to thank Bala for having maintained the secrecy. Thank you, Bala. Thank you. I do know that
having your children for 2 hours over here waited is not easy joke. Thank you. Can we have the next countdown? One second. We'll have that chance. Countdown. இன்னொரு award தான். We have one more pillar. இன்னும் இருக்குங்க. இருக்கு pillars இருக்காங்க. 3 pillar இன்னும் இருக்குங்க. We have 2 more pillars. All right? Any guess? இல்லையா? Wait. We'll have a countdown. 5, 3, 2, 1. BGM, louder, louder. Banging, banging. ராமநாதபுரம் சிங்கம் கார்ல தங்கம். 3 cheers for Mahesh. Hip hip. Hip hip. Hip hip. மகேஷ் நீங்க வெக்கப்பட்டு இப்பதான் மகேஷ் பாக்குறோம். மிரட்டிக்கிட்டு இங்க பண்ண அதை பண்ணுன்னு மிரட்டிக்கிட்டு எவ்வளவு நாள் என்னையே மிரட்டிருக்கீங்க. என் முன்னாடியே பாத்தீங்களா வாழ்க்கைன்றது ஒரு வட்டம். இப்ப வெக்கப்பட்டு நிக்கிறீங்க. Congratulations, bro. Congratulations, na. Initially, 2010 college முடிச்சிட்டு fresher join பண்ணும்போது he was my final level of interview. It was he was not only to me but to all the freshers, all the delivery team people. He gave us confidence to speak with the customer, and he was a confident booster for everyone who joined as a fresher in Kaar. And he built a team that we were not colleagues, but we were brothers to each other.
So thank you, Magesh. You have been a launchpad for all of us from the delivery team. Thank you, Magesh. I will take this as a role model. Magesh, I've been working with Magesh for the last 3 years as a colleague for the 2 years, and last year he was working for me. He got a very different style of management, managing the people. So it's I never seen that before, and for offshore managing 100 people and juniors and SAP consultants, juniors, seniors, all kind of people from different parts of India. It is truly amazing. It is not an easy job to do it. And meeting the SLAs, and also getting there will be a lot of escalations as well, and managing the escalations and everything. It's truly amazing. You really deserve this. You are a true pillar of Kaar, true asset of Kaar. Before proceeding, can I have the directors on the stage for doing the honors? That was just a break in between. Now we would like to hear more from Mahesh now. Mahesh, completely. So this is the moment. Say the whole offshore delivery, the whole Kaar people has been waiting for this moment, honestly. So from the day one, Manorama, Angarna nama journey start aache. It's not only for you, and it's all for the basis team, all for the offshore team, all for the Kaar. எனக்கு காலையில் ப்ரீசேல்ஸ் ராஜேஷ் தான் ஞாபகம் வந்தது. ஸோ யூஸ்வலி வி ஸ்டாண்ட்ஸ் அட் த லாஸ்ட் பெஞ்ச். காலேஜ் ஆகட்டும், ஸ்கூல் ஆகட்டும், எங்கே இருந்துட்டோம், ஈவன் அட் த கார் வி ஸ்டாண்ட்ஸ் அட் த லாஸ்ட். கொடுக்குற வேலையை டெக்னிக்கலாக எவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் பண்ணிட்டு கொடுத்துட்டு முடிச்சுட்டு வர்றதான் எங்கள் வேலை. பட் யூ ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் லைக் மீ, ராஜகோபால், சிமிலர்லி இர்ஃபான், ஸோ அண்ட் ஸோ என் நம்பர்ஸ், யூ ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் தட் பேக்கேஜ். நீங்கள் அதுக்கு மட்டும் கிடையாது. திங்க் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ். You are capable of doing some other thing. ஒரு கல்லில் 2 மாங்காய் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஆனால் மகேஷ் ஒரு கல்லில் 5 மாங்காய் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவார். ஸோ we are the people and we really very very glad and wholeheartedly appreciate you. Thanks. மகேஷ் very a great mentor. லீடர்ஷிப்க்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் எல்லா குவாலிட்டிஸும் நான் மகேஷ்ட பார்த்தேன். இஸ் a great mentor for me. Thanks a lot மகேஷ். வாழ்த்துக்கள்ண்ணா. டெலிவரி டீமோட கேப்டன் நீங்கள் தான். ஸோ டெலிவரி டீம் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகிறதுக்கு நீங்கள் மெயின் ரீசன். அதேமாதிரி நிறையா டிஃபிகல்ட்டியான சுச்சுவேஷனில் கரெக்டான டிசிஷன், ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் பக்காவாக பண்ணி கிளைண்ட்டுக்கு ப்ராப்பரான சொல்யூஷன் கொடுப்பீங்க. தேங்க்யூ. மகேஷ், வாழ்த்துக்கள். ஞாபகம் இருக்கா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு உங்களை மனோரமாக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டு போனப்போ இட்ஸ் ரியலி அன் அமேசிங் மொமெண்ட். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த டே ஒன் ஐ ஒர்க் வித் யூ. இன்னைக்கு வரைக்கும் யூ ஆர் டூயிங் எக்ஸலண்ட்லி வெல். எப்போ வேணாலும் எனக்கு ப்ராப்ளம்னாலும் திருப்பி உங்களுக்கு தான் கால் பண்ணி, மகேஷ் பிரச்சனை இங்கே இருக்குது, ஏதாவது கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதே மாதிரி ஒரு பெரிய டீமை கட்டி காக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை. நான் ஒரு வருஷத்தில் தெரிச்சு ஓடின ஜாப் நீங்கள் இப்போ
4-5 வருஷமா கட்டி காத்துட்டு இருக்கிறீங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப். வாழ்த்துக்கள் மகேஷ்னா. From the day one I know him. He is the excellent mentor, guide, everything. மக்களின் முதல்வருங்கிறது யாருக்கு பொருந்ததோ இல்லையோ, he is the people's manager. தேங்க்ஸ்ண்ணா. வாழ்த்துக்கள் மகேஷ்ண்ணா. நான் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு ஃபைனல் ரவுண்ட் இன்டர்வியூக்கு போகிறப்ப இவரை பார்த்து பயப்பட்டேன். எதுக்காக பயப்பட்டேன்னா, இந்த ரவுண்டில் நான் செலக்ட் ஆவேனா மாட்டேனா, ஏன்னா அந்த தோரணை அப்படி இருந்துச்சு. இன்னுமே ஆஃபீஸில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாத்துக்கும் மகேஷனான ஒரு இது உண்டு, அது எப்பவுமே இருக்கும், இன்னும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். வாழ்த்துக்கலாம். மகேஷ் அண்ணா, யூ ஆர் க்ளோஸ்லி கனெக்டட் டு மை ஹார்ட். எல்லாரும் நீங்கள் மொரட்டான்னு சொல்கிறாங்க, பட் நீங்கள் எவ்வளோ மிரட்டுறீங்களோ, யார் எங்கே டிப்ரெஷனாக இருந்தாலும் முதல்ல நிற்கிறது நீங்கள் தான். யூ ஹவ் பீன் அ மோட்டிவேட்டர். சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, நீங்கள் நல்லவனுக்கு நல்லவன், கெட்டவனுக்கு வல்லவன். வாங்க உங்களுக்கு சொல்றது, இப்படி ஒரு லீடரை நான் பார்த்தது இல்லைங்க. அதாவது ஐ மீன் சி த லீடர்ஷிப் ஆர் ஐ மீன் தெர் ஆர் மெனி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் லீடர்ஸ், பட் bloody this is one heck of a leader which I have seen. என்னன்னா, இட்ஸ் a rare combination. You terrorize people, you run a kind of a militia, but at the same time with multiple proportions people love you. So that is very difficult, you know. So ஆனா இப்படி ஒரு லீடர் நான் பார்த்ததே கிடையாதுன்னு சொன்னது மனசார சொல்றேன் மகேஷ். And you know, I'm really happy to you know, இந்த citations உங்களுக்காக நான் எழுதுனது மனதார எழுதுனது அந்த உங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி அந்த விஷுவல்ஸ்ல வந்தப்போ I know that I mean you'll be in this stage sometime அப்படிங்கிறது that has become a reality. I'm really short of words. I was in tears. Yeah. வாழ்த்துக்கள் மகேஷ், வாழ்த்துக்கள். Magesh, he is running a manufacturing industry inside Kaar Technologies. Yeah, he is a people manufacturer. In all over the world, we are executing project. So if there is any need, if there is any demand of any consultant, the moment we used to think, call Magesh. Right now he is doing the job, great job. Continue the same pace. Keep up your good work and take care of your health. Thank you. Mahesh, I'm really happy for you Mahesh today. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காள் நீங்கள். சேல்ஸ்க்கு உங்களோட பெஸ்ட்டாக இது வரைக்கும் சப்போர்ட் யாருமே பண்ணதில்லை டெலிவரிலேருந்து. ஐ மீன் நோ, உங்களோட பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியாது யாராலையும். ஆஃப்ஷோரில் 120-150 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. அதில் பாதி பேருக்கு மேலே மகேஷ்க்கு வேலை செய்கிறவங்க தான் அதிகம். கம்பெனிக்கு வேலை செய்கிறவங்க எல்லாமே உங்களுக்காண்டி வேலை செய்கிறவங்க. அப்படி பாசத்தில் கட்டி போட்டுருக்கீங்க நீங்கள். உங்களை இந்த கம்பெனியில் தெரிஞ்சுக்கிட்டதில் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. தேங்க்யூ மகேஷ், ஆல் தி பெஸ்ட். Mahesh, congratulations, and you are deserve to this Kaar Pillar Award. And on-site இருந்து எப்போ கால் பண்ணாலும் சரி, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ இருக்குது, எனக்கு தயவுசெய்து அந்த கன்சல்டண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ண, உங்களுக்கு இல்லாத தானே உடனே அனுப்பிச்சி விட்றேன்ட்டு எவ்வளவு இஷ்யூஸ் அவர் சைடில் இருந்தாலும் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன், உங்களுக்காக நான் இதை பண்ண மாட்டேனான்னு சொல்லி சப்போர்ட் பண்ணுறதுல மகேஷ் மாதிரி நன்னா தருதாண்ட. And thank you for that, and have a good luck. வாழ்த்துக்கள் மகேஷ். அல்யமமா ஸ்டீல் அண்ட் ஞான்பு பற்றி கட்டாயம் சொல்லியே ஆகணும். த ஒன்லி கஸ்டமர் ஹூ கேம் பேக், வேற ஒரு காம்படிட்டர்கிட்ட போயிட்டு திரும்ப வந்திருக்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டெலிவரி கேப்பபிலிட்டிஸ், பிகாஸ் ஆஃப் த டீம் விச் யூ ஹவ் பில்ட். அந்த நீங்கள் மேட்ச் பண்ணினதை வேற யாருனாலையும் மேட்ச் பண்ண முடியலை. கங்க்ராட்ஸ். தேங்க்ஸ். RTS, congratulations, Mahesh. You know that we know each other for the last 1.5 years. Honestly, you deserve every element of this pillar. God bless. மகேஷ், உலகத்திலேயே
ரெண்டாவது கஷ்டமான வேலை எது தெரியுமா? முதல் வந்து அப்பா அம்மா, ரெண்டாவது வந்து இந்த எல்கேஜி டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை, அப்பா அம்மாவுக்கு அடுத்த வேலை. அதாவது நம்ம கம்பெனியில் வந்து இந்த உள்ளே வராங்க பார்த்தீங்களா ஃப்ரெஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த எஸ்ஏபி வாழ்க்கையில் அவங்க வந்து எல்கேஜி ஆர் ஈவன் 0 அந்த ஸ்டேஜில் இருந்து நீங்கள் எத்தனை பேர் ஏற்றி விட்டுருக்கீங்கன்னு எனக்கு கணக்கே இல்லை. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஹேவ் அ கவுண்ட். யூ ஹேவ் ப்ராபப்ளி அந்த அந்த எல்கேஜி லெவல்லேருந்து நிறைய பேர் மேலே ஏற்றி விட்டுருக்கீங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. இட்ஸ் ரியலி நாட் அன் ஈஸி ஜாப். ரொம்ப மிக 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 கஷ்டமான வேலை. ஐ ஹவ் டன் திஸ். எனக்கு அந்த வழி தெரியும். கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நான் அதை கைவிட்டேன். That is why probably I come up as across tough person. I cannot deal with that level of junior people who come in. It's very difficult. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இட்ஸ் an extremely tough job. நிறைய நேரம் நீங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க என்கிட்ட, நான் வளர்த்து விட்டேன், கூட்டு போயிடுறாங்க, ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க, ப்ராஜெக்ட் கூட்டு போயிடுறாங்க, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்பீங்க. மீன் so many discussions have happened. ஏதாவது during the course of project delivery or whatever, நம்ம வந்து டெமோ கால் கேட்கும் போதெல்லாம் நிறைய இந்த மாதிரி you have just given people like that to complete the task on time. It's definitely not an easy job. That apart, also the skills with which you have managed the entire offshore delivery organization is really amazing. நிறைய பேர் சொன்னாங்க, அதாவது சந்தோஷ் was also saying the way militia நடத்துறது வந்து ஒரு ஆர்மி கேம்ப் நடத்துற மாதிரி. ஸோ நீங்க என்ன நடத்துனீங்கன்னு தெரியல, but people simply love you. That is what I've seen on the floor. Your team completely loves you. Hats off to you. இது உங்களுக்கு முதல்ல வந்திருக்க வேண்டியது, but you deserve every bit of this, Mahesh. You really deserve every bit of this. Thank you so much from the management team for having supported us in all this journey till now. I'm sure you will support us in future as well. Thanks a lot and really congrats to you. அவர் மனைவிக்கு இதயத்தை கொடுத்தாரோ இல்லையா, காருக்காக இதயத்தை கொடுத்தாரு. மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டைல் 2 விதம். அதாவது MBO அப்படிம்பாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ். நம்மால MBA, மேனேஜ்மெண்ட் பை அடிதடி. ஸ்டேஜில் ஏறினப்ப லைட்டாக கண்ணுலேயும் வேர்த்துச்சு எனக்கு. யூனோ கார்த்திக் வாஸ் ஆல்சோ தேர், கொஞ்சம் வேர்த்துச்சு. பட் நாட் மச் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் வித் யூ. And I've been hearing a lot about you from Selva on the professional side. Personally, பேசிப்போம், உடம்பு எப்படி இருக்கு என்ன அப்படின்னு. பட் on the I've never cared about or worried about the offshore developments. இந்த ODC டீம் பற்றி எனக்கு நியூஸும் வந்தது கிடையாது, எஸ்கலேஷனும் வந்தது கிடையாது. இந்த லாஸ்ட் 5 இயர்ஸில் அப்படி ஒரு பெரிய டீம் இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது. You allowed us to take care of something else. You took much of responsibility in carrying the company, in carrying the people to the next level. Amazing work ethic, hardworking person. You'll go a long way in terms of making it big in your career. And உங்களுக்கும் உங்க ஃபேமிலிக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் மகேஷ். மகேஷ், என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கே தெரியல, எல்லாரும் நிறைய பேசிட்டாங்க. அதாவது எனக்கு ஐ கோ பேக் 4-5 இயர்ஸ். ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக ஒரு மூலையில் மலையாள மன்னரம் இருந்துட்டு when I asked you to come and take some responsibility, you came straight away. அதாவது one thing I liked in you is the courage. வெதர் பாசிபிளாக இல்லையாங்கிறதுலாம் இல்லை, ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே determined to take up the task. That is what I liked in you. And you have reached a lot of heights. இன்னும் நிறையா பண்ணணும், பட் ஆஃப்ஷோர்லேயே இருந்து பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அகெயின் another question that you need to ask yourself. You can go much greater heights in Kaar. Different job tasks அதெல்லாம் எடுத்து பண்ணினீங்கன்னா நல்ல மேலே வருவீங்க. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ. எல்லாரும் சொன்னது நான் சொன்னதாகவே நினச்சிக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஐ ஃபீல் ஸோ glad today that you're in the stage getting Kaar Pillar Awards. Thank you, Mahesh, for all the hard work. Take care. கடைசியில் பேசுகிறதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. எல்லாரும் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறாங்க. பட் மகேஷ்,
there is something called as an 80-20 principle. அதாவது கம்பெனியினுடைய 80% of the contribution in terms of the profitability or in support or contribution margin is produced by you and your team. But you give the noise of only 20%. Or even... It is needless to say, the other 20% creates the 80% noise. You have a very unique style of, see, we all talk about Kaar family, family kind of a company, all this. But you are somebody who practices this day in and day out. Everybody from your team who called you Maheshana, Maheshana, Maheshana. Not a single person called you Mahesh or Mr. Mahesh or Sir Mahesh, sir. It's all Maheshana. That is the kind of bondage you have developed with the people on the floor, on the ground, day in and day out. I have never seen you perturbed by any greater responsibility when you shoulder it. Whenever I have requested you in the past, now we had very little interactions in the recent times, but whenever in the past I have requested you for something, any technology, any demo, any preparations, any need, any people, you have always been there simply to say yes and make it happen. That's the kind of amazing support you have given for this organization. You are somebody who will be loved by everyone. You are somebody who will be liked by everyone. You have a very amazing leadership talent, unique leadership talent that not many possess. So I really wish you all the very good luck. And Kaar is truly proud and very happy and very proud to have you as one of our great employees. Thank you very much, Mahesh, for whatever you have done. Farad wants to share a few words. Mic to him, please. Pass on the mic to him. Hi, Mahesh. I've just changed 3 places trying to reach to the mic. Just to be able to say a few words to you. Primarily because you make us all proud. I can relate back to a few years, about 4 or 5 years ago when I came down to KSA and I met you for the first time. I was just standing there and watching what was happening. And to be honest, I was taken aback by your leadership style. And what you saw today, this is something that you've earned. You're not a title man, you're a people man. And this respect is earned by a lot of hard effort that you've put in all these years. Thanks a lot for that. That shows. And this award that you've got just reinforces what you were there already for the past few years. You were always a car pillar for us. Thank you. Good job done. Anyone else? Okay. Magesh. நான் பேசணும். கனகராஜ். மகேஷ் வாழ்த்துக்கள் மகேஷ். Okay, Mahesh. It's okay. See, you won the crowd. Absolutely sensational and emotional. A man who has won the crowd, which cannot happen. Which cannot happen with money. Which cannot happen with whatever you do. It has to come from within your heart. Truly, truly is a people person, man. Another big round of applause. Truly, truly is a people person. மகேஷ் எனக்கு இங்கே ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பில்லர் அவார்ட் நான் விட்னஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓ மை காட். Magesh, this is not the end. You have one more wish from your I have friend. 2 minutes just to share, Shobha. Yeah.
take a break. When I joined in 2010, I'm just sharing. எனக்கு உங்களை பத்தி பேச எந்த அளவு தகுதி இருக்குன்னு தெரியாது, பட் நான் ஷேர் பண்ணியே ஆகணும். 7 பேர் இருந்தாங்க T&Mல, இன்னைக்கு 80 பேர் இருக்காங்க. 5 வருஷத்துல 60 பேர் அதுல இன்டர்னல். அது மகேஷ்னால. Anytime when there was a crisis, அவர் சொல்வாரு, ஏமா என்ன மட்டும் இப்படி படுத்துறீங்க, நான் தான் இழிச்சுவாயா அப்படின்னு கேட்பாரு. பட் அவர் தான் லாஸ்ட்ல ரிசோர்ஸ் கொடுப்பாரு. நான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, சாஜியாக்கு ஜி விஜய்க்காக போய் நின்றேன். ஆனா நான் கேட்கல இவர்கிட்ட. நான் பாட்டில் ஜி விஜய் கிட்ட பேசி எடுத்துட்டு அவர் வந்தார். ஏமா இங்க யார் அது விஜய்? அப்பதான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாரு. நீ பாட்டில் வந்து இங்க ஜி விஜய் அந்த அவன் ப்ரொஃபைல் அனுப்பு, நான் சாஜியாக்கு அனுப்புறேங்கிற, நான் இங்க டெலிவரி எடுத்து தெரியுமான்னு. அப்படியா, எனக்கு தெரியாது, இல்ல அவர் ப்ரொஃபைல் வேணும், அப்ப நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு. அப்ப ஆரம்பிச்சது இப்ப ஏபிஎஸ் சைனா முந்தஜாது வரைக்கும் இஸ் ஸ்டில் ஹெல்பிங். நாங்க வெளியிலேருந்து எடுக்கிறது ஏதாச்சும் டெபாக்கிள் ஆச்சுன்னா T&Mல இட்ஸ் நாட் ஒன்லி சப்போர்ட். He doesn't treat any project as if it's leased. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பிசினஸ் வந்து எல்லாமே ஒண்ணுதான். அவர் சப்போர்ட் எப்படி பாக்குறாரோ அப்படிதான் T&M பார்த்திருக்காரு. 7லேருந்து இன்னைக்கு 80 மகேஷ் T&M 60 கன்சல்டன்ட் இன்டர்னல். உங்களால I personally owe a lot for you. Thank you so much. Thank you so much. I don't know, எனக்கு நான் யார் வாங்கும் போது நான் எமோஷனலால there is truly a connect. Happy for you. Shobha, do you have something to say? There are few more people who want to add. Congrats, Mahesh. But very toughest manager சொல்லலாம், because I was very close to him. ரொம்ப க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கும்போது நிறைய பர்ஃபெக்ட் இருக்காது, பட் ஐ லேர்ன் மோர் ஃப்ரம் ஹிம். அண்ட் யூ ஹேவ் மோர் பீப்புள்ஸ் பிஹைண்ட் யூ. ஸோ இவங்கெல்லாம் பணத்தால் வந்தவங்க இல்லை, எல்லாரும் பாசத்தால். சிந்துக்கு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் பார்சல். வாட்டர் பாட்டில் பார்சல் நான் வெளியே போய் நினைக்கிறேன். அண்ட் இன்னொன்று சொல்லணும்னா, அதான் சொல்கிற மாதிரி டெலிவரிலேருந்து நிறைய பேர் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவர் சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவார்னா, விடுப்பா ஃப்ரெஷர் வருவாங்க, நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம், நம்மளுக்கு முடியாதா என்ன, வி வில் டூ இட் இப்படி தான் சொல்வார். பட் தேங்க்ஸ் மகேஷ், தேங்க்ஸ், எல்லாத்துக்குமே தேங்க்ஸ். மகேஷ், ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் நான் சொல்கிறேன், ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி that you have received this award. ஐயோ, எனக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரியல, வெக்கமா வருது. It's time to rewind my memories 2 years before. Sorry for being emotional. ஆனா நீங்க எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்காம இருந்திருந்தா I wouldn't have in this place. I am really thankful to you. அப்புறம் under your wings I can see many freshers are being groomed to a higher level. I think no one can replace you. My heartfelt thanks to Kaar Technologies. மகேஷ் வந்து யார் என்ன போய் ஹெல்ப் கேட்டாலும் உடனே பண்ணுவாங்க. நான் எப்படின்னா மனசில் பட்டதை அப்படி சொல்லிவிடுவேன். அன்னைக்கு சொன்னேன், மகேஷ் வந்து நீங்கள் நான் எஸ்எப்பினா கண்டுக்கிறது இல்லை மகேஷ், என்னால் தனியாக ஒர்க் பண்ண முடியல, பிகாஸ் நான் .NET கன்சல்டன்ட், எனக்கு தனியாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னேன், டீம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் மகேஷ் வந்து நான் ஒரு சின்ன எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கூட நினைக்காம எனக்கு ஒரு ஜூனியர் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்து ஒரு டீமில் எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு மகேஷ் வந்து. அப்புறம் நிறையா சொல்லணும் மகேஷ், எனக்கு நிறைய நான் ஆக்சுவலாக பீப்புள் கூட அவ்வளோவா இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டேன். பட் என்னோட ஜாப் டைம் ஷீட் வந்து என்னென்னா எல்லாரும் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். மாதம் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வரும்,
மகேஷ் சொல்றார், உனக்கு ஒரு வேலையே இல்லையா, எப்போ பார்த்தாலும் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனால் என்னை கஷ்டப்படுத்தாமல் அதை அவர் சால்வ் பண்ணி கொடுப்பாரு. பிகாஸ் ஆஃப் மகேஷ் ஒன்லி நான் 2 வருஷமாக இங்கே இந்த டைம் ஷீட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம். தேங்க்ஸ். Big round of applause. Mahesh, there's one more message for you. You have one. மகேஷ்னா, இன்னைக்கு உங்களை ஸ்டேஜில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ உங்களை மாதிரி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் லீடர் கீழே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஐம் ரியலி ப்ரௌட், வி ஆர் ரியலி ஹம்பிள். அண்ட் லைக் so many people think like Maheshna is like aggressive and but deep down he is a really good person and எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுவார் based on their strength and weakness. So he's always reaching out to people. So we are really happy and we wish you all the best. God bless you with a long and happy life. Congrats, Maheshna. எனக்கு ஆக்சுவலாக மகேஷ் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியும். ஹீஸ் மை பிரதர் அண்ட் ஆக்சுவலி சின்ன வயசுலேருந்து வி யூஸ் டு see him as a leader. நாங்கள் வந்து மகேஷ் வந்தாலே நாங்கள்லாம் பயந்துருவோம். நாங்கள் நெஃப்யூஸாக இருக்கும்போது நாங்கள் மகேஷ் வந்தாலே பயந்துருவோம். பட் அந்த பயம் வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு டெவலப் ஆகிருக்குன்னா his leadership has brought something to the company. I appreciate him and I got an ideal today. He's the pillar who's having a lot of pillars underneath him. Ada vandu I have to tell you, hats off bro. Hi Mahesh. From the bottom of my heart, congratulations for this Kaar Pillar Award. This should have been happened years back, but anyway, finally it happened. I know him. I think we joined on almost same time in Kaar. So from past 5 years I know you, and we had several tough times in the projects, but you know, whenever there is a problem, he will be the first person who comes and stand beside us, and either it be personally or officially, whatever it is. It's like you're my what do you say, like you're one of my brother, I consider like that. So it's really getting emotional. Really happy to work with you, Mahesh. Thank you so much and congrats once again. If there are many more people, I just wish you to wait for some time. There's an overseas call from Mahesh who wishes to wish him, and they have been waiting from Oman for a long time. So let's connect there. Just one sec. This is a surprise to all of us. We'll wait. Okay, until then, one of you can tell. Amma. Hi Mahesh, congrats first of all. Without Mahesh, there is no delivery support. He is the role model for entire delivery support team. Hands up Mahesh. Mahesh. அண்ணா வாழ்த்துக்கள் பாபுசேன். Unfortunately அங்க வந்துட்டேன், but really I'm missing you. இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நான் பார்க்க எதிர்பார்த்தேன். This is already deserved for you, but really sorry நேர்ல இருந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்ல முடியல. லைவா உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன். Thank you so much. இது மிகப்பெரிய வெற்றி. இந்த மாதிரி நிறைய பேரை நீங்க உருவாக்கி இருக்கீங்க. பட் இப்ப நான் நேர்ல இருந்து வாழ்த்து சொல்லிட்டாலும் இந்த நிறைய பேர் வாழ்த்துக்கள் இது பண்ணாங்க. நான் இப்ப என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு தெரியல. பட் யூ டிசர்வ் லாட். நீங்க நிறைய பண்ணிருக்கீங்க, இன்னும் நிறைய பண்ணுவீங்க. இன்னும் நிறைய
எதிர்பார்க்கலாம், நல்லா வரீங்க. உண்மையில ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா. உங்களை பார்க்கறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பட் நேர்ல இல்ல, அவ்வளவுதான். Thanks, Babu Singh. Thank you. That's Babu Singh from Oman. Okay. And Now it's time for Mahesh now. And thanks, Mahesh. And Ramya, would you like to share a few words? First of all, thank you for all your supports. First of all, I thank all the board of directors, not only supporting in career-wise, but also in personal life. When he was in some physical illness, the first call I got from Mr. Maran. Mr. Maran. I surely, 100% I can say that no other company, they can't support like this. Thank you so much, Maran. Thank you so much for all your love and affection for my husband. And second, thanks. My eyes is full of tears, but I'm controlling. All his subordinates, because after coming to Kaar, I got lots of brother-in-laws. Lots of brother-in-laws. Thank you. Thank you so much. We are not at all feeling that we are out of our hometown. Nowadays, Chennai has become our hometown because of your one and only love and care. And all the times you support like anything. Usually I will, in personal life, he has lost lots of time with his child. He won't spend a lot of time with his child. He'll miss everything, but he gained lots of affection from you. I think this has been done because of that. For that great sacrifice, he had gained this kind of great thing. Thank you. And yeah, and to me, he had achieved this award only because of commitment to the work. Only because of commitment to the work. I have to share a thing that if any, even if a Selva or Mr. Srinivasan Subbaya had given anything to do a work, even at the night he will think of it only. I knew that. He will be quiet. I'll be talking to him. But I won't get any reply for that. At last I will see a minute. Silently I will see a minute. Then I will ask, what are you thinking about your office issue? He will tell, how you find out? I can realize in his hand. He will talk in his hand. He won't realize me. I will be sitting in front of him and I will talking to him. But he doesn't listen to me. He will always think of what Selva said, Ratna said, Maran said, and all his subordinates said. And he will always think, what I have to do. And he will immediately reply. Even at midnight, he will reply to the mail. Everybody will knew that, I think so. Everybody will knew that. Even at any time, he will message. Thank you so much for all your support. Thank you, Ramya. Thanks a lot. Mahesh, it's your time now. Take your time. ரொம்ப எமோஷ்னலான நேரமாக இருக்குது. நான் இப்பெல்லாம் நின்னதே கிடையாது, கண்ணு கலங்கினதும் கிடையாது. கொஞ்சம் டஃப் ரஃப் அப்படின்னு சொன்னாலும் கொஞ்சம் எமோஷ்னல் பாண்டேஜ் இதோடையே
சரி, நான் இந்த இடத்துல ஐ நீட் டு தேங்க் ஃபியூ பீப்புள். ஒன் இஸ் மை ஃபாதர் ஹூ டாட் மீ டு வாக். அவர் வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போதே வந்து எங்களை எல்லாம் டே புக் எழுத சொல்லுவார். டே புக் அப்போ எதுக்கு டே புக் எழுதணும்னு எங்களுக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலி CFO knows what is manual day book and entering into general ledger. I think now no one knows how to write day book. Right? 6th ஸ்டாண்டர்டில் எழுதிட்டு அப்போ அந்த ரூலர்னு சொல்லி ஒரு மரக்கட்டையில் உருண்டையாக இருக்கும், கடையில எல்லாம் இருக்கும். அதில் தப்பாக எழுதிட்டோம்னா அதை வச்சு டப்புன்னு அடிச்சுடுவார். ஸோ அந்த அளவுக்கு அப்போ ட்ரைனிங் கொடுத்தது எனக்கு எங்கே யூஸ் ஆகும்னா, செல்வாவோட உட்காந்து காஸ்டிங் போடும்போது ஏதாச்சும் ஒன்று பேசும்போது அப்படியே கார்லேட் பண்ணி வரும் அந்த ஃபினான்ஸ் மாதிரி ஃபுல்லாக. ஆக்சுவலாக நான் ஃபினான்ஸ் படித்ததில்லை. ஸோ he's the first person who taught me many things in business, like honesty. பட் ஆனால் அவர் நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு. ஆனால் என்னை வந்து அவர் அந்த ஃபேம்லேயோ இதுலேயோ வந்து விட மாட்டார். இந்த சந்தோஷ் சுப்ரமணியத்தில் வர்ற மாதிரி எல்லா வேலையும் அவர் செஞ்சுருவார். நம்ம போய் கடைசியில் என்ட்ரி மட்டும் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதனாலேயே நிறைய கான்ட்ரவர்சி வரும் எனக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும். ஸோ ஐ கேம் அவுட் ஃப்ரம் மை ஃபேம். ஐ வென்ட் டு சிங்கப்பூர், ஒர்க் தேர் ஃபார் 5 years. பட் ஏதோ ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இருக்காது. போகிறோம் வாழணும், டாலர்ஸை சம்பாதிக்கணும், என்ன ஊரில் இருந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ காட் PR எல்லாமே இருந்துச்சு. சடனாக ஐ த்ரோ இட் அவே அண்ட் கேம் பேக். ஐ காட் ஆஃபர் ஃப்ரம் கப்பல் ஆஃப் கம்பெனிஸ். ஒன் இஸ் கார் டெக்னாலஜி. உள்ளே வந்துட்டு கார் டெக்னாலஜியில் அப்போ காளிமுத்து ராஜ்மோகன் தான் என்னை உள்ளே கூப்பிட்டு வந்தார். உள்ளே வந்து ஃபஸ்ட் டே வந்து எனக்கு சுகுமார் தான் ஃபஸ்ட் பாஸ். வாஸ் இன்ட்ராக்டிங் வித் ஹிம். மலையாள மனோரமா ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு அங்கேருந்து வித்தின் 1 day நினைக்கிறேன் எங்கேயோ அங்கே போயிட்டு வெளியே போயிட்டு வந்தோம். செல்வா கால்மி, நீங்கள் இங்கே சென்னை வரணும். சரி செல்வா வந்து அப்போ எடுக்க ஆரம்பித்தேன். அண்ட் இட்ஸ் கண்டினியூ நவ். அப்போ எனக்கு 15 பேரோ என்னமோ தான் டீம். இந்த டீம் தான் அந்த 15 பேரில் சப்போர்ட் ஆரம்பித்தது. இன்றைக்கி 150 பேர் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தம் their support, I'm standing here. I never நான் வந்து எதுவுமே செய்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணிவிட்டு விட்டு போயிடுவேன். அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஐ தேங்க் த மேனேஜ்மெண்ட் டீம் who gave me this opportunity. என்னென்னா செய்கிறதுக்கு இடமும் வேணும் இல்லையா. MBA படித்தேன், எல்லாம் படிச்சிட்டேன். பட் செல்வா த பர்சன் ஹூ ஃபவுண்ட் மீ. ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன், இங்கே மலையாள மனோரமா ப்ராஜெக்டில் சும்மா இருக்கேன் செல்வா, 9 to 6 தான் ஒர்க் பண்ணுறேன், ஒன்றும் பெரிய லெவலில் இல்லைன்னு. அது அப்போ ஏன் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன். அப்போ தூக்குனார் அங்கேருந்து கொண்டாந்து சப்போர்ட்டில் இங்கே போட்டார். ஸ்டில் ஐ எம் ரன்னிங், அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. பட் ஐ தேங்க் ஸ்பெஷலி ஃபார் செல்வா ஹூ கேவ் மீ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். என்ன ஒரு விஷயம்னா, நான் செல்வாக்கு இதுவரை ரிப்போர்ட்டே சப்மிட் பண்ணது கிடையாது. 4 வருஷத்தில் முதல் 4 வருஷம் நான் செல்வாட்ட ஒர்க் பண்ணும்போதில் எனக்கு அவர் ரிப்போர்ட் கேட்டது கிடையாது, நான் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணது கிடையாது, ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் இன்ட்ராக்ஷன், அவ்வளோதான். போயிட்டே இருப்போம், வேலை மட்டும் பண்ணிட்டு இருப்போம். இதுவரை வந்து ஏன் செஞ்சேன் எதுக்கு செஞ்சேன்னு கேட்க மாட்டார். இப்படி பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு எட்ஜில் தான் வச்சுப்பார். நம்ம நல்லா பண்ணுறோமா இல்லையான்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே வி யூஸ் டு டூ பெட்டர், அந்த மாதிரியே தான் வச்சுப்பார். அவர் நீ நல்லா பண்ணுறேன்னு சொன்னது கிடையாது, நீ நல்லா பண்ணலைன்னு சொன்னதும் கிடையாது. ஸோ அவருடைய அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டைல் அது எல்லாம் தான் அப்படியே நம்பர்ஸில் ரன் ஆக ஆரம்பித்தது. ஹி ஆல்வேஸ் டு சே, நீ வந்து எல்லாம் சொல்கிற, நீ செய்கிறது எப்படி தெரியும், குவான்டிஃபை பண்ணு, நம்பர்ஸில் காமி அப்படின்பார். ஸோ ஹீ டாட் மீ அ லாட். ஆஃப்டர் மை ஃபாதர் அஸ் அ பிரதர், ஹீ டாட் மீ அ லாட் இன் திஸ் ஆர்கனைசேஷன். அந்த இட்ஸ் அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஐம் பீங் இன் அ மேனேஜர் ஹியர் ஆர் அஸ் அ கொலீக் வித் ஆல் திஸ் 150 கன்சல்டன்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐ நீட் டு சே. என்ன ஒரு நிறையா விஷயம்னா, கார் டெக்னாலஜியில் நான் ஜாயின் பண்ணி 5 வருஷம் ஆச்சு. 5 வருஷத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா, எனக்கு அடித்த விசிட்டிங் கார்டு மறுதடவை அடிக்கும்போது என் டெசிக்னேஷன் மாறிடும். இட்ஸ் ட்ரூ ஜென்டில்மேன். எனக்கு இப்போ ஒரு 200 விசிட்டிங் கார்டு அடிச்சிருக்கேன்னா, நான் இதை கொடுத்து கஸ்டமருக்கு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட டெசிக்னேஷன் மாறிடுச்சு. சச் அ கைண்ட் ஆஃப் க்ரோத் ஐ ஹேட் வித் கார் டெக்னாலஜி. ஒரு எமோஷனல் பாண்டேஜ், நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு இங்கே வந்தப்பறம் தான் நடந்துச்சு. நான் வீடு வாங்கணும்னு நினச்சதே கிடையாது. கார் டெக்னாலஜி வந்தப்பறம் தான் ஐ பாட் அ ஹவுஸ். கார் வாங்கணும்னு நினச்சதே கிடையாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஐ பாட் அ கார் ஆன் மை ஓன். சி, இந்த திங் இஸ் நானாக சம்பாதிச்சு வாங்குறது அப்படின்றது வந்து கார் டெக்னாலஜி வந்தப்பறம் தான் நிறைய நடந்துச்சு. ஸோ இந்த பில்லர் அவார்ட் வந்து எனக்கு கிடைக்கும்லாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா இதில் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸில் வந்து நான் சில பேர் பேசும்போது கிடைக்காது அப்படின்றதுல அசம்ஷன்லாம் பின்னாடி போய் உட்காந்துட்டேன். இப்போ பேசணும் நிறையா அப்படின்னு, வேறு யாருக்காச்சும் வரும் அவங்களுக்கான பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீமோட போய் உட்காந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி டீமோட உட்காந்துருந்தேன். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை.
மார்னிங் கூட என் ஒய்ஃப்ட்ட சொன்னேன், யாருன்னே தெரியல கார் பில்லர் இருந்த விட்டா எனக்கு அப்படின்னு. சீரியஸா மத்தியானம் காரில் வரும்போல சந்தோஷத்தை கேட்குறேன், சந்தோஷ் உங்களுக்கு யாரும் கார் பில்லர் தெரியுமா அப்படின்றேன். அவரை ரொம்ப சீரியஸாக வேற ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்பயும் எனக்கு தெரியாது உண்மையிலேயே. ஸோ அப்பயும் தெரியாது. ஸோ இது ஒரு 5 வருஷ ஜேர்னின்றது இந்த மக்களோட நிறையா ஃப்ரிக்ஷன்ஸ், நிறையா டீமோட உரசல்கள், எதுவுமே வந்து எனக்கு வந்து என்னென்னா அப்ஜெக்டிவ் என்ன நம்பர்ஸை ரன் பண்ணணுன்னு அப்போ சில வேகங்கள்லாம் தட்டி விட்டு போயிருக்கேன். ஸோ அப்படி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி, ஐ அப்பாலஜைஸ். பட் நத்திங் பர்சனல். எனக்கு ஹோல் ஆஃப் ஷோர் டீமே தான் made me to happen this. The total offshore team, like HR people, or the finance, TMAG, system team, admin, whoever it may be. Everyone supported me in a big time. Thanks. And finally, I should thank the management team, gave this opportunity to grow with you. Car technology and the 30 crores இருந்து எனக்கு நல்லா ஞாபகம் ஒரு கம்பியாக பேரில் 60 crores அப்படின்னோம். பட் இப்போ ஐ திங்க் அவுட்ஸ்டாண்டிங் நம்ம டெலிவர் பண்ண வேண்டியது ஐ திங்க் 80 crores இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, எனக்கு கார் டெக்னாலஜியில் எந்த அவார்டு இதுவரை கிடைச்சதே இல்லை. ஸ்ட்ரைட்டாக நான் பில்லர் தான். ஐ நெவர் கெட் ரைசிங் ஸ்டார் கிடையாது, ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர் கிடையாது, பெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் கிடையாது, எந்த அவார்டுமே கிடையாது. இல்லை அப்போ எல்லாரும் என்கிட்ட சொல்கிறாரு, நீங்கள் தான் கொடுக்குறீங்கல்ல மகேஷ் அப்படின்மா. ஸோ அதனால தான் நான் சரி நம்ம கொடுக்குறோம்ல அப்படின்ற ஒரு அந்த அவார்டு அப்படின்றதே வந்து யாருக்கு கொடுக்கணும்னு செலக்ட் பண்ணுறதுலாம் மைண்ட் இருந்துச்சே தவிர நமக்கு ஒரு அவார்ட் கிடைக்கும்னு வந்து நினச்சி பார்க்கல. உங்கள் 4 பேர்ட்டு நான் எப்படி தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன்னு தெரில. உண்மையில் நான் இன்றைக்கி நினச்சும் பார்க்கல. இப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸ் என் பையன் ஒய்ஃப், ஏன்னா இவங்க தான் நிறையா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க. நிறையா இவங்களோட ஸ்கூல், ஸ்விம்மிங் கிளாஸ், அவங்களோட ட்ரம்ஸ் பீட் நான் எதுவுமே கேட்டது கிடையாது. இங்கேயே இருக்கிறனால நிறைய விஷயங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணுவோம். சாரி ஜென்டில்மேன் அண்ட் லேடீஸ், நான் கொஞ்சம் எமோஷ்னல் தான் ஆக்சுவலாக. பார்க்க தான் டஃப்பு, முடியல பாஸ். உங்கள் அன்பால் என்னை கட்டி போட்டு வச்சுருக்கீங்க. வேற இல்லை. பேஸ்மெண்ட் வீக் மொத்த கார் டெக்னாலஜியில் இருக்க ஆஃப் ஷோர் டீம் மொத்த பேருக்கும் என்னோட நன்றி. மேனேஜ்மெண்ட்டில் மிஸ்டர் மாறன், மிஸ்டர் ரத்னா, மிஸ்டர் ஜார்ஜ், மிஸ்டர் செல்வா, தேங்க்ஸ். அண்ட் ஸ்ரீனி, தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். I thank everyone, all my lovable support team, offshore support team. I love you guys. I love you guys. Thanks, Magesh. Thanks, Ramya. Thank you. Thank you. Thank you, Ramya. Thank you, Mike. The next award. The final pillar award. Yeah. We'll have a countdown. 5, 4, 3, 2, 1.
Wellington, there is a message for you from one of your best friends. Hi Wellington, how are you? என்ன எதிர்பார்க்கல இல்லை. கார் டெக்னாலஜிஸில் வந்து கார் பில்லர் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன்னு கேள்விப்பட்டேன். கங்க்ராட்ஸ் டு யூ. உன்னை விஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் தான் சூட்டபுள் பர்சன் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான 2 லைஃப் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து மேரேஜ் அண்ட் கேரியர். இது 2லேயுமே நான் உன் கூட இருந்திருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன். வெலிங்டன் வந்து எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் பண்ணி முடிச்சிடுவார். ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சாருன்னா இமீடியட்டாக அடுத்த நாளே வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி அவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவார். பிஃபோர் கம்மிங் இன் டு ஐடி வெலிங்டன் வந்து நிறையா ஃபீல்டில் வந்து காலை வச்சுருக்காரு. 2-3 பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்காரு, 2-3 ஜாப் போயிருக்காரு. இப்போ ஆஃப்டர் கம்மிங் இன் டு ஐடி தி ஒன்லி பிளேஸ் ஹி இஸ் ஒர்க்கிங் இன் இஸ் கார் டெக்னாலஜிஸ். Wellington, for Wellington, I think you would be working to achieve the next level. So அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டிப் வந்து என்னன்னா, இவ்வளோ நாள் வந்து நீ மேபி பொசிஷன் ஆக்குப்பையராக இருந்திருப்ப. இனிமே யூ ஷுட் பி எ பொசிஷன் கிரியேட்டர். என்னடா எப்படி சொல்கிறானே, நம்ம வந்து எஸ்ஐபி ஹெச்ஆரில் வந்து ஜஸ்ட் சிங்கிள் கிளிக்கில் வந்து பொசிஷன் கிரியேட் பண்ணிட முடியாதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. பட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் தி பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் கார் டெக்னாலஜிஸ் அஸ் வெல் அஸ் தி கிளையண்ட். I would like to take this opportunity to wish the entire Karians and the top management people for their growth and success in IT. So like Middle East, I would like to see Kaar Technologies aggressive action in North America too. I guess some background groundwork is going on. Soon I think I can see them in North America. So இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து எனக்கு கொடுத்த கார் டெக்னாலஜி பீப்புளுக்கு தேங்க்யூ வெரி மச். Once again, I wish all good luck. Thanks. Bye. Welling, that's not the end. You have one more clipping. Hi, Wellington. I got a call from your company. It's unbelievable. Unmeyada, you have been selected as pillar of Kaar Technologies. Is it? I know that. Really, you deserved it. I know. Over 30 years, we have seen so many ups and downs. Really, I am proud of you for this outstanding achievement. Kudos to you. Thanks for the Kaar management team for selecting me on talking about my friend's achievement. Few words. வெலிங்டன் வாழ்த்துக்கள். நம்ம முதல்ல எஸ்எம்பி ப்ராஜெக்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மாறன் கூட. அப்போ சவுதியில் எல்லா வேலையும் பார்த்தாரு. கம்பெனி வளர்கிறதுக்கு உண்மையாலுமே தூணாக இருந்தவர் ஆரம்பத்தில் இருந்து. அவர் அந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து அவர் போன எல்லா ப்ராஜெக்டும் சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட். அவர் கூட எனக்கு மறுபடியும் பிட்டுமேட்டில் ஒர்க் பண்ணுற சான்ஸ் கிடச்சிது. நாட்பட், அட்கோ. ஐ ரியலி மிஸ் யூ இன் சவுதி, பட் ஐ விஷ் ஹிம் த பெஸ்ட் லக் அண்ட் யூ ஆர் ட்ரூலி ரிசர்வ்ட். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். நோ வேர்ட்ஸ் டு explain your loyalty to the company. Thank you. வெலிங்டன், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். வெலிங்டன் வந்து எனக்கு ஒரு 9 months தான் தெரியும். என்னோட 2 கஸ்டமருக்கு வந்து இஸ் பீன் டூயிங் எ கிரேட் ஜாப். கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவரோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ், அவரோட அந்த அட்டென்ஷன் டு ஈச் டீட்டெயில் அண்ட் கமிட்மெண்ட், இதெல்லாம் வந்து தே ஆர் லிட்ரலி அமேசிங் அபவுட் யுவர் டேலண்ட். அண்ட் இப்போ இருக்க கரண்ட் ப்ராஜெக்டில் வந்து உங்களை தவிர ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரே வேணாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு யூ மேட் தம் என்ஷூர் தட் யூ கிவ் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இட்.
and definitely you will go long way, and all the best. Thanks. Hello, Wellington. I'm very happy for you. சுகுமாராவது பக்கத்து கேபினில் தான் உட்காந்துருந்தாரு, நம்ம 2 பேரும் ஒரே கேபினில் தான் உட்காந்துருந்தோம். ஓகே, I'm very happy. Congratulations. Thank you. வெல்லிங்டன் வாழ்த்துக்கள். வெல்லிங்டனோட நான் 2 ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஒமான் கேபிள்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட், அடுத்தது இப்போது ஒமானில் ஓஏஆர்சி. வெல்லிங்டன்கிட்ட வந்து பிடிச்சது என்னென்னா, every time I was talking to him, there is a promotion for you and you may have to take over Oman, or எதுனாலும் கொடுங்க ஸ்ரீனி, எனக்கு வேலை கொடுத்தாலும் சரி நான் எங்கனாலும் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். எனக்கு ட்ரூ காரியன் அண்ட் காருக்காக என்னனாலும் பண்ணுறதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த சோல்னால் அது வெல்லிங்டனாக இருக்கும். இப்போ கூட நான் அவர்கிட்ட வந்து there is a change வெல்லிங்டன் உங்களுக்கு. Just before, one day before, I told him, so you may not be looking after Oman, I may have a change for you. சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க, இது ROW நீங்கள் வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்ரீனி, எதுனாலும் பண்ணுவோம் ஸ்ரீனி அப்படின்னாரு. ஸோ அந்த ஸ்பிரிட் வந்து ஒன்லி வெல்லிங்டன் கேன் எக்ஸிபிட். அதர்ஸ் வில் கம் அண்ட் சே எனக்கு அது வேணாம் அது வேணான்பாங்க. பட் வெல்லிங்டன் இஸ் அ ட்ரூலி அமேசிங் காரியன் அண்ட் வே டு கோ வாழ்த்துக்கள். இன்னும் ஒன்று சொல்லலாம் அப்படின்னா, வெல்லிங்டன் வந்து எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போவார்னா profitability. So always, he questions me, whenever I say go and the customer இது கேட்குறாங்க அது கேட்குறாங்கன்னா போங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா, என்ன ஸ்ரீனி இப்படி கேட்குறான், இது வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் மார்ஜினில் அடி வாங்காதா, மார்ஜின் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அப்படிம்பாரு. ஸோ he always wanted to keep that margin and profitable margin that is always in his mind first, then the next things. Okay, way to go, Welling. Congratulations. RTS, congratulations, Wellington. I know we've been knowing each other for last 6 months. You have been doing a wonderful job in Oman, and great going. You deserve this carpil. God bless. வெல்லிங்டனுக்கு வந்து 2 தான். 2 கண்ணு மாதிரினா, ஒரு கண்ணு தமிழ் பற்றுனா, இன்னொரு கண்ணு கார் டெக்னாலஜி பற்று தான் அவருக்கு ஜாஸ்தி. ஸோ சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம். வாழ்த்துக்கள் வெல்லிங், உங்களோட கூட நிற்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு வெல்லிங். I don't know, it's really emotional for me because Kaar வந்து 8 வருஷம் தான், but I know Wellington for the past 39 years. This has become, I'm 42, so which means we know each other from the age of 3. Yeah. No, I'm 42 years old, Selva. நிறைய இடத்துல வைஃப் கூடலாம் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்திருக்கு. என்ன வெல்லிங்டன் இங்கே இருக்கிறவங்கள மனுஷன் இல்லையா அப்படின்னு. உன்னே 8 வருஷமாக தான் தெரியும், 10 வருஷமாக தான் தெரியும்னு சொல்லிட்டு நான் 5 வருஷம் ஓட்டிட்டேன் இப்போ. ஸோ ஐ நோ ஹிம் ஃபார் 39 இயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. I mean, ஒர்க்கை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை. Your loyalty to the company, your ethics, and again, I take privilege, and I took privilege to write the citations for you. Again, it came from the bottom of the heart, which was the visuals here. Pretty much, when it comes to the company, yes, you have put the organization at the forefront. No compromise on that. அதில் என்னன்னா, யாரா ஒரு ஆள் அடி வாங்கணும். 2 பார்ட்டி இருந்தால் ஒரு ஆளை நீ ஃபோர்ஃப்ரண்ட்டில் போட்டால் இன்னொரு பார்ட்டி அடி வாங்கணும். யூ ஆல்சோ டேக் கேர் ஆஃப் த கஸ்டமர், not compromising the customer's interest. And there were a lot of challenges that you have faced. I still remember, when you went to Saudi Arabia, learning SAP HCM from beneath the bridge somewhere in Kodambakam, and then within 9 months you went to the largest SAP customer of this region, and nightla Skype, night 11 மணி 12 மணிக்கு, hey நான் புழு மாதிரி பார்க்குறாங்கடா, எல்லா பேரும் எனக்கு SAP தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட்லாம் பண்ணியிருக்கோம். பட் யூ கம் அ லாங் வே in terms of project management. Lot more to do, Wellington. Lot of expectations on you. Obviously, you have been the pillar, but in terms of senior management roles that you need to take up, lot more to do. And as Anbaras and Vimal again, not many people know who are the clippings. The first clipping was again a childhood friend, and when he rightly pointed out, he had 2 critical times. One when he was developing his career, and one had his marriage. It was a very challenging marriage. We could have even taken a film on his marriage story. So he had been behind him, and when the career started also, he was supporting him when he was learning SAP HCM. So அதனால நிறைய இருக்கு பேசுறதுக்கு. I don't want to clutter with this
It's really an emotional moment. I wish to see you somewhere at the senior management position going forward. I'm sure you'll do the best. You need to contribute a lot for the sales as well. When Vimal pointed out, I think you'll take it very seriously going forward. Thanks. I'd just like to add a few words for Wellington. Wellington and I have not interacted on the project front for long, but he's one of the first members I met when I went to KSA without knowing anything. And I looked at him as a very senior at that time, and I looked at him for many things, asking for advice about KSA, how to survive, how to run projects, how to handle clients there. And I have to say from the bottom of my heart, thank you for all your support. What we are, what the on-site team is there right now, you have been in multiple roles, be it supporting us from the admin front, supporting us from the advisory front, supporting us from the technology front. You've always been there. I've never seen a much more softer spoken. I've never actually heard your voice loud. It's always been very, very mild, and you've always been there to help. Every time we come to you, we know you'll always be there to guide us and help all the team members on site. Thank you for your support. You truly deserve this award. Thank you. I would like to say a few words about Wellington. Heartiest congratulations, G. And he had been a great mentor for me right from the start of the project, OCI. And thanks a lot. I'm really happy. Wellington. Congratulations, Wellington. So, நானும் வெலிங்டன்ட்ட ஒரு 2-3 ப்ராஜெக்டாக தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அட்கோ, OCA, OERC. அட்கோவில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் அவர்கிட்டலாம் பேசும்போது அப்போ தான் அந்த சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் ஒரு ஸ்டான்ஸால் அதுக்கு உண்டான ரியல் மீனிங் நான் அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன். சரி, அக்ரெசிவ்ல எனக்கு எப்படி கஸ்டமரை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு எனக்கு சீனியர்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, சாஃப்ட் ஸ்போக்கனில் எப்படி பேசணும், எப்படி கஸ்டமரை ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறத நாங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டது வெலிங்டன் கிட்ட தான். ஐ ரியலி தேங்க்ஃபுல் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேட் ஆன் தட். தேங்க்ஸ். எனக்கு வெலிங்டன்ட்ட சொல்கிறதுனா, I enjoy a lot of friendship with him. Many times, CVUல இருந்த காலத்துலலாம் வீக்கெண்டில் இருந்துக்கும் போது we have gone out for dinner together. சந்தோஷ், மாறன், சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால எனக்கும் had that same feeling. ஒரு சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்டை ஒரு என்ன கனெக்ட் இருக்குமோ, apart from the professional, you're a thorough professional, but on the personal front சொல்கிறேன் நான். So I've had the same feeling of connecting with a childhood friend. இன்னைக்கும் அதே ஃபீலிங் தான். ஸோ I've always felt happy about your career growth. ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு ப்ராஜெக்டை கொடுத்தா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சு ஒரு எஸ்கலேஷன் இல்லாமல் ப்ராஃபிட்டபுளாக கொண்டு வந்து கம்பெனிக்கு சேர்த்துருவாருங்கிற பயங்கரமான நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. அட்கோ ப்ராஜெக்ட்லேயும் சரி, இப்போ அடுத்து அட்கோ ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் டெலிவரி மேனேஜர் ரோல் வாஸ் almost there, அப்படி கன்ஃபார்ம்டாக இருந்தது. இப்போ it has reached you also. I think probably from this point forward you will even go bigger heights. I think you're on the right platform. Very committed, loyal person to Kaar, dependable. So congratulations, Welling. Thank you for your hard work all these days and years. Wellings. I've not worked with you directly. அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல. Probably you are very busy with projects, but I've heard a lot from where you started, எப்படி ஆரம்பிச்சீங்க, எங்க வந்தீங்க, எப்படி வந்தீங்க. Of course we shared a lot of personal time, but truly amazing. அதாவது இந்த such a short span of timeல SAP HCM, SAPங்கிறதே ஒரு it's a huge monster to கடக்கிறதுக்கு. அது you started so late in your career. அது ஆரம்பிச்சு then ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே போய் ஒரு பெரிய பாழுங்கணத்தில் விழுந்த மாதிரி தான் அது. அதான் ஆரம்பிக்கும். அதாவது இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஏதோ இந்த கோடம்பாக்கம் பிரிட்ஜு கடியில் ஏதோ கற்றுக்கிட்டு நேராக போய் ஒரு பெரிய கிணறுல விழுந்த மாதிரி தான். I can understand how that feeling would have been. It's not easy at all. It's an extremely hostile environment அங்கே. The way those guys look at people who come in as contractors, what you can deliver. அதெல்லாம் மீறி beyond that you went, you delivered it, successful projects.
அதுக்கப்புறம் கேம் பிட்டுமார்ட், அதுக்கப்புறம் ஆட்கோ, நவ் டெலிவரி, OARC. It's been one hell of a ride for you நினைக்கிறேன். It's hats off to you. Apart from that, there's what I've also seen with you is extreme amount of loyalty. அது வந்து it doesn't normally come like this. Of course, you are known to a lot of people here, but that does not automatically translate into loyalty. I've seen that in very few occasions. And the extreme amount of loyalty, the trust that people have in you, that you will be able to deliver a project successfully, that goes a long way in explaining what you are as a person. Also, recently, I think you had some serious health issues when you were in Oman. அப்போ என்னால் கூப்பிட முடியல உங்களை, ஏதோ தவறி போச்சு. I had to call you that I spoke to Santosh. I can understand ஒரு foreign countryல when you are stuck something like that, it's very difficult to get out of that, and you came back out of that. I don't think you made a big hue and cry about it also. So all this, ஒன்னொன்று சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான், but then it goes a long way in trying to formulate a complete personality of you. So I think you really deserve this. Thanks a lot. Really, thank you very much to have done so much for all these projects towards the company, looking at profitability. You really deserve this. Thank you again. Congrats. வெளி நண்பனின் நண்பன் எனது நண்பன், அப்படி தான் நீங்கள் எனக்கு நண்பனானீங்க. And I only feel that, I mean, professional side, எனக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஏது பண்ணுறீங்கன்னு கூட தெரியாது. We are more, attached more on the personal side. நல்ல ஹெல்பிங் டெண்டன்சி. ஒர்க் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் டைம் உங்களை இன்டர்வியூக்கு மாறன் கூப்பிட்டு வந்தப்போ நான் பார்த்துட்டு, மாறன் அது ஒரு வேலைக்காக மாட்டாது மாறன் அப்படின்னேன். அப்படி சொன்னவங்க தான் பல பேர் இப்போ நல்லா வந்திருக்காங்க. ஸோ அது வேறு விஷயம். மாறன் இவர் வெள்ளி சரியில்லை மாறன், வேலைக்காக மாட்டாதுன்னு அப்படின்னேன். இல்லை அதெல்லாம் கரெக்டாக வரும் அப்படின்னாரு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி எப்போவுமே அப்படி ஆப்போசிட் வியூ, நான் வேணான்னா வேணும் பாரு அவர். ஸோ அதனால் it's not about me and Maran, it's about you. So அதுக்கப்புறம் you've really proved, you've put up with lots of things, lots of miseries. இப்போ மாறனோ இல்லை நானோ for the company, if you have done on a scale of 10, 9 கஷ்டங்கள் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, you have also done that 9 things in terms of building this company, which you don't have to do. When you went to Saudi, when you were in Aramco, when you supported Maran in terms of building up the team there. So this is a long way, lots of things that you have done. And we have always taken people who are close to us for granted. We never appreciated them. 30 வருஷமா தெரிஞ்சவன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு we never appreciate people. We just take it for granted. And அதெல்லாம் தேவையில்லை. You don't have to put up with all that. I mean, you could say, hell with you guys, and we could have walked out, but you have stayed there, been a big support to Maran at on-site. எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பன், and வாழ்த்துக்கள். You have a long way to go, Veli. Thanks for all your support, Veli. என்ன சொல்றது வெல்லிங்? Like Santosh said, you are more a personal friend than a colleague to me. As Ratna said, yes, we know each other for more than 30 years now. But let me promise you, that had nothing to do with why you're standing here today. They are completely different things. As Ratna mentioned, in those earlier days, the kind of risks we took in terms of, if you ask me, would I have done that? I don't know. But then in those days, just sheer gut feeling and saying that this will work and this will not work. So those mere gut feel decisions were the ones which drove us. And in that, our whole Aramco was a story which we can talk about days, what all happened. But when Ratna packed me as a project manager for a project in Saudi Aramco, when we got it for the first time,
You were the person who was standing to me shoulder to shoulder, handling everything in Saudi. The only thing I was doing is managing the customer, and except that, you were managing everything else. It could be the car pass, it could be the gate pass, it could be the houses, accommodation, visa, liaising with Al-Bilad. Today, 10 to 12 people are doing the job you did as a single person there. Apart from being a HCM consultant for Aramco and managing one of the toughest projects. So that was not an easy thing to do. And as Ratna clearly said, you never had to do that. I never had to ask you to do that. I never had to request you to do that. You just were there taking care of all those pains. Unless you had taken care of all those, there is no way that this Saudi story today would have got created. If no Saudi story, no Middle East story. If no Middle East story, today there is no Kaar. So in essence, you were instrumental in making the success of the Kaar to a large extent. Even today, whenever I come to Saudi, the first person I give a ring is you. And then usually you are somebody who starts dozing at 9 o'clock in the evening. But that's when I get very fresh. And the dinner sessions we have, it goes on for 12 or 1 o'clock in the night. And those chats I've really enjoyed as a friend, as a colleague, as one of the colleague of Kaar. I've really enjoyed your friendship very much. I really thank you for that friendship. Not only that, எனக்கு அந்த தமிழ் பற்று இருக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். உங்களுக்கும் அதை விட உயிருக்கு மேலாக தமிழ் மேல உங்களுக்கு பற்று இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும். இன்னைக்கும் நீங்க வரைஞ்சு கொடுத்த அந்த பாரதியருடைய ஓவியம் தான் என்னுடைய ரூம்ல கார்ல இருக்கு. இனி ஒரு விதி செய்வோம்ங்கிறது ஒரு சமுதாயத்து மேல எவ்வளவு பெரிய பல பேர் என்னோட ரூமுக்கு வந்திருப்பாங்க, அந்த படத்தை பார்த்துருப்பாங்க, பாரதியோட படத்தை. இனி ஒரு விதி செய்வோம். ஆனால் எழுதி கொடுத்தது, அதை வரைஞ்சது நீங்க தாங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது, பல பேருக்கு தெரியாது. சமுதாயத்து மேல எவ்வளவு ஒரு ஆர்வமும் எவ்வளவு ஒரு கோபமும் இந்த அவலங்களை கண்டு எவ்வளவு ஒரு வேதனையும் உங்களுக்கு இருக்குங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும். அதாவது மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு மீன்ஸ் அண்ட் வேஸ் டு கெட் டு ரீச் டு வேர் யூ ரியலி வாண்ட் டு ரீச் டு. மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாதை தான். சமுதாயத்துக்கு வேலை செய்ய வேண்டுங்கிறது தான் உங்களுடைய அல்டிமேட் குறிக்கோள்ங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும். எனக்கு அந்த அளவுக்கு தட் இஸ் ஆல்சோ which connects you very much. And what you have done for Kaar, your loyalty towards Kaar. அவர் சொன்ன மாதிரி நாங்க 10 கஷ்டம் அனுபவிச்சிருக்கோம்னா அதே 10 கஷ்டத்தை தான் நீங்களும் அனுபவிச்சிருக்கீங்க. எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு காருக்காக நீங்க you have given your heart and soul to the Kaar, to the company. I am really thankful to you. I do not know I could ever repay back to you all those that you have done for the company. Thank you very much. Today it is a very proud moment for you to have been successful and to see you stand there. Thank you very much. Thank you very much for everything you have done. Wellington, would you like to have a few words? I'm so excited. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I'm at a loss for word now. நன்றி மாறன், செல்வா, ரத்னா, ஜார்ஜ், ஸ்ரீனி, எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. I don't know what to speak. ரொம்ப நன்றி. Thanks. சந்தோஷ், thanks. இல்லை மாறன், டு பி ஃப்ராங்க், மாறன் நான் மீட் பண்ணலைன்னா மேபி இன்னைக்கு ஜெயிலில் கூட இருந்திருப்பேன். அப்படி தான் இருந்தேன் போதும். மாறன் தான் ஹீ டுக் மீ தேர். மாறன் ட்ரஸ்டட் மீ. ரத்னா சொன்ன மாதிரி அப்போல்லாம் உண்மையிலே வேணாம், நானே அசிங்கமாக இருந்துச்சு. இங்கே போய் வந்து வேலை செய்யணுமா, நம்மளாம் அதுக்கு தகுதியா அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. பட் மாறன் ட்ரஸ்டட் மீ. அங்கே போய் சவுத்தில் எல்லா ஹச்ஆர் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே பார்க்க சொன்னார். அவர் கொடுத்த ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இட் வாஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த கன்சல்டிங் பீரியட்லேயே ஹனிமூன் பீரியட். அதான் அந்த ராஜ்குமார் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், அந்த பழைய கன்சல்டன்ஸ்க்கெலாம் தெரியும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு பீரியடே கிடையாது. அப்போ ஹச்ஆர் இதில் கொடுமை என்னென்னா, அப்போ நம்மள்கிட்ட ப்ராப்பராக ஹச்ஆர் டீம் கூட இல்லை. அப்போ மாறன் வந்து நீங்கள் போய் ஹச்ஆர் பாலிசி போட்டு வாங்கினார். கம்பெனி பாலிசி போட்டேன், சிங்கிள் பெட்ரூம் தருவோம்,
கார் தருவோம் அப்படின்னு கம்பெனி பாலிசி போட்டேன். நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லா 10 கம்பெனி பாலிசியை காப்பி அடிச்சு கொண்டு போய் கொடுத்தேன். இப்படி எடுத்து பார்த்தாரு, என்ன 20 பக்கம் 60 பக்கம் கொண்டு வாங்கன்னு திருப்பி சார் படிச்சு கூட பார்க்க ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் கூட திறந்து பார்க்கல, 60 பக்கம் எடுத்துட்டு வாங்கன்னு நினச்சி விட்டாரு. ஸோ வி ஸ்டார்ட் அவர் ஜேர்னி லைக் தட். எது ஃபாண்ட்டை பெருசாக்கல, அது ப்ரப்போசல் போட சொன்னார். அது ஐ மீன் ப்ரப்போசல் போட்டோம். அப்போ எஸ்எம்பியோ ஏதோ ஒன்று, எஸ்எம்பி ப்ராஜெக்ட்டுக்கெலாம் எஸ்ஏபிக்கெலாம் ஃபுல்லாக அப்ரிவேஷன் போட்டேன். ட்ராவலுக்கு 30 பக்கம் போட்டு போய் கொடுத்தோம். அவர் வழக்கம் போல் தூக்கி போட்டார். அப்புறம் எஸ்ஏபிக்கு அப்ரிவேஷன்லாம் போட்டு 40 பக்கத்துக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தா சிஸ்டம். இல்லை, எனக்கு ஒரு தடவையும் மாறன்ட்ட பேசிட்டு வர்றப்பெல்லாம் ஏதோ ஒரு பெரிய புக்கு படிச்சுட்டு வர மாதிரி இருக்கும். இல்லை சீரியஸ், ஐ ஹவ் லேர்ன் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஃப்ரம் ஹிம். நான் காரை விட்டு ஓடிடலாம்லாம் இருந்தேன். மாறனுக்காக இருக்கணும்னு நினச்சேன். அவர் கூட நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். சாரி டு இன்டரப்ட். அது என்னன்னா, ஆக்சுவலி இந்த ப்ரொபோசல் வந்து he was a beginner with HCM. So அந்த ட்ராவல் வந்து இட் வாஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் ப்ராஜெக்ட். ஐ மீன் பேசிக்கலி ஆல் தி ஆஃப் ஷோரிங் யாரும் இல்லை, எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் கிடையாது. ரத்னா தான் ப்ரொபோசல் குரு. அன்னைக்கு போட்ட கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இன்னும் போயிட்டு இருக்க ப்ரொபோசல், அது வேற விஷயம். ஸோ அதில் போட்டுட்டு இருக்கப்ப எல்லா பேருக்கும் டார்கெட்ஸ், ஒரு 10 பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. there are 10 people assigned to this job. So everybody has targets to prepare this many pages of proposal with relevant content. But he came back, I mean, he came back with 10 pages, showed Ratna, he shunted it off, and he said, I mean, come back with 50 pages. And then he came back with 25 pages. Then finally 30. He was not able to go beyond that. He said, no compromise, 50 pages. Okay, he waited for half an hour, came back with 50 pages, all of a sudden. What he did was, he expanded all the abbreviations, he increased the font size, he created a much broader margin, he made it to 50. This is what I could do. He delivered it. So this is what, anyway, I mean, it's just, off the track. இல்லை அதான் கிளம்பிலான் இருந்தேன், என்ன இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் மாறனை பார்த்தா ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆனேன். அவர் வந்து அப்போ சேல்ஸு, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருந்தார். சேல்ஸை பார்த்தாரு, எல்லாம் பார்த்தாரு. அவருக்கு 2 ப்ராஜெக்ட் அவர் கீழே வந்துச்சு. அப்போ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரூமில் கண்ணாடி வச்சுருவார், இங்கே தான் இருக்கேன்னு காட்டுறதுக்கு. இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் ரூமில் கோட்டை வச்சுருவார், எதுவும் போடாமல் இன்னொரு கிளைண்ட்டிகிட்ட போயிடுவார் சேல்ஸுக்கு. அவரெல்லாம் பார்த்தா இம்ப்ரெஸ் ஆகி சரி இருக்கலான் இருந்தேன். ஸோ எல்லாத்துக்கும் நன்றி மாறன், ரத்னா, செல்வா, எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. Wellington, kindly stay back. I would request Karthik and Mahesh also to be on the stage. We wanted to cherish this moment with all the other Pillar Award winners as well. The 14 pillars, starting from FY9. So I would like to invite T. Srini sir, K. Saravanan, Tangesh is on site, Santosh, Sukumar, S. Saravanan, Param, Prem, and pillars of FY13, G. Vijay, Rajkumar Ashokan, Babu Singh, and pillars of FY14, Vaidehi, Farad, and V.D. Rajesh. We would like to record this moment with a small snap along with the directors. Can I invite the directors as well? All the 4 directors with all the pillars on stage. We request all the 4 directors